ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু নার্সিং ইন হেলথ। নার্সিং ইন হেলথ চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। চলে এসেছি আজ আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওতে আমরা শক রিলেটেড কিছু গুরুত্বপূর্ণ MCQ কোশ্চেন এবং অ্যান্সার আলোচনা করব, যেগুলো আগামী দিনের আপনাদের বিভিন্ন স্টাফ নার্স, নার্সিং অফিসার রিলেটেড এক্সামের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল, এবং যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন, এবং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। চলুন দেরি না করে আজকের ভিডিও শুরু করা যাক। শক ডেফিনেশন: Shock is a condition in which the systemic blood pressure is inadequate to deliver oxygen and nutrients to cellular function and vital organ. Type of shock: hypovolemic shock, cardiogenic shock, septic shock, anaphylactic shock, and neurogenic shock. Now I discuss some MCQ question related to shock. First question: vasoconstrictor should not be used in Option A, neurogenic shock. Option B, hemorrhagic shock. Secondary shock, hypotension due to spinal anesthesia. Right answer option B, hemorrhagic shock. In shock, primarily there is metabolic waste accumulates, poor perfusion of tissues, decreased cardiac contraction, skeletal muscle become fatigue. Right answer option B, poor perfusion of tissues. Next, shock resulting from severe allergic reaction is septic shock, anaphylactic shock, neurogenic shock, traumatic shock. Right answer option B, anaphylactic shock. Shock due to overwhelming infection is known as. Right answer option A, septic shock. Next, shock due to spinal cord injury is known as. Right answer option C, neurogenic shock. Next, after falling from a 10-feet ladder, a patient is brought to the emergency department. The patient is alert, report back pain and difficulty moving the lower extremities. Which additional observation is an indication the patient may be experiencing neurogenic shock? Option A, cool and pale skin. Option B, bradycardia. Option C, poor skin turgor. Option D, increased systolic blood pressure. Right answer option B, bradycardia. Next, drug of choice in anaphylactic shock is. Option A, atropine. Option B, adrenaline. Option C, amiodarone. Option D, propofol. Right answer option B, adrenaline. Next, important nursing responsibility during anaphylactic reaction is. Right answer option A, administering oxygen. Next, mediator of anaphylactic shock is. Right answer option A, histamine. Next, most important nursing intervention in a client who is experiencing anaphylactic reaction following antibiotic administration is. Right answer option B, maintain a patent airway. Next, emergency treatment of hypovolemic shock includes. Right answer option C, administration of IV fluid or blood product, as hypovolemic shock is occurred due to low blood volume. Next, position given to a client experiencing shock is. Right answer option B, Trendelenburg. Next, which among the following is present in the pathophysiology of septic shock? Right answer option D, all of the above. Or vasodilatation, decreased cardiac output, increased capillary permeability. Next, the acid base imbalance which commonly accompanies shock is. Option A, respiratory acidosis. Option B, metabolic acidosis. Option C, respiratory alkalosis. Option D, metabolic alkalosis. Right answer, metabolic acidosis. Option B. Next, true about shock. Option A, in early stage cardiac output and BP are maintained. Option B, perfusion to the cell is inadequate to supply oxygen and nutrient.
Option C, activation of sympathetic nervous system. Option D, all of the above. Right answer, all of the above. Option D. Next, which among the following parameters need to monitor in a client at risk for shock? Option A, temperature. Option B, pulse. Option C, respiration. Option D, blood pressure. Right answer, option B, pulse. Systolic BP is what in cardiac shock? Right answer, option D, less than 90 mmHg. Next, type of shock seen in burn cases. Option A, hypovolemic. B, cardiogenic. C, neurogenic. D, none of these. Right answer, option A, hypovolemic. Next, in stage 3 hypovolemic shock, the patient will have blood loss of 10 to 20%, 20 to 30%, 30 to 40%, 40 to 50%. Right answer, option C, 30 to 40%. Miss Bobita is in the emergency room after being involved in a traffic accident. What would be an early sign of hemorrhagic shock? Increased blood pressure, pallor, increased heart rate, deep breathing. Right answer, option C, increased heart rate. Next, which among the following is the management modality for cardiogenic shock? Right answer, option A, dobutamine to increase the heart's pumping capacity. Next, client is experiencing tachycardia, decreased blood pressure, weak thready pulse and cool skin. Assessment found crackle and tachypnea. These manifestations suggest anaphylactic shock, cardiogenic shock, hypovolemic shock, septic shock. Right answer, option B, cardiogenic shock. Which among the following client is at risk for developing cardiogenic shock? Right answer, option A, acute myocardial infarction. Next, earliest sign of cardiogenic shock is option peripheral vascular resistance, altered level of consciousness, pitting edema, heart murmurs. Right answer, option B, altered level of consciousness. Next, drug of choice to treat cardiogenic shock. Option dopamine, adrenaline, NTG, lidocaine. রাইট অ্যান্সার অপশান এ, ডোপামিন। নেক্সট আপনাদের জন্য কোয়েশ্চেন, কমেন্ট বক্সে অবশ্যই অ্যান্সারটি জানাবেন। অ্যাডিকুয়েসি অফ ফ্লুইড রিপ্লেসমেন্ট ইন hypovolemic shock can be assessed through option A, skin turgor, option B, urine output, option C, blood pressure, option D, distal pulse. Next, which of the following position is most appropriate for a patient in anaphylactic shock? Option A, left lateral, option B, high Fowler's, option C, supine with leg elevated, option D, prone position. এই অ্যান্সারটি অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন এবং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। কমেন্টে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে, চাইলে আপনারা জয়েন হতে পারেন। কোনো রকমের কোয়ারি থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। ধন্যবাদ।